Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A double bombing attack in Jerusalem on Wednesday morning killed one Israeli-Canadian boy, critically injured 3 others, and wounded at least 15 others less seriously, the military radio reported. The 2 bombs exploded half an hour apart, first at a bus stop at the entrance to the city, and then at a bus stop at an intersection leading to the Ramot neighborhood. The main roads into Jerusalem were closed by the police. Police Chief Kobi Sabtai also rushed to the scene. Outgoing President Yair Lapid announced that he had convened the security cabinet in response to the double bombing. Following comprehensive assessment of the situation with the Minister of Public Security, the Israel Defense Forces, the Sabak Internal Security Service, and the police, Lapid said that we will find these vile terrorists, those behind them, and those who provided them with weapons. Russian President Vladimir Putin traveled to the Armenian capital Yerevan yesterday to attend the Collective Security Treaty Organization or CSTO summit. The meeting will focus on key areas of cooperation with the organization, as well as current international and regional issues. In addition to Russia and Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan are members of the ODKB, while Azerbaijan is not. Putin is scheduled to meet Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan. Russian presidential spokesman Dmitry Peskov noted that the head of the state would also have the opportunity to talk with Belarusian President Alexander Lukashenko. 2 weeks ago, Russia's RIA Novosti news agency reported that Putin's visit to Yerevan would include Armenian-Azeri clashes on the agenda. Turkish President Recep Tayyip Erdogan said in Ankara that the ongoing Turkish air campaign in northern Syria was just the beginning and that his country would intervene again on the ground in the region at the most appropriate time. Erdogan, who is also the president of the ruling Justice and Development Party or AKP, speaking at the party's parliamentary caucus meeting, said the operations we are conducting now with planes, guns, armored drones are just the beginning. He also said that Ankara is more determined than ever to establish a security zone that will guarantee the prevention of further attacks on Turkey's southern border from Hatay province to Hakkari. The Turkish president recalled that previous operations had already established a section of this zone and vowed to gradually establish the rest, for example, in the cities of Tel Rifah, Manbij, and Kobani. The Scottish Parliament cannot legislate independently without the consent of the UK government to call another Scottish independence referendum, according to a UK High Court ruling on Wednesday. The Scottish government asked the UK Supreme Court over the summer for a ruling on whether the Scottish legislature could legislate for a new independence referendum without the consent of the Conservative Party government, which is currently adamantly opposed to a repeat of the referendum 8 years ago. After studying 8,000 pages of legal documents, the UK's top legal forum has concluded that a new referendum would affect powers that the Scottish Autonomy Act left to the British Parliament and the British government to decide. And finally, for the weather, there is also a chance of rainfall in the evening hours. Calm weather is expected tomorrow, though. The temperatures will typically average around -2 to +3 degrees Celsius in the morning and +5 to 11 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Bei einem Bombenanschlag an 2 Orten in Jerusalem wurden am Mittwochmorgen ein israelisch-kanadischer Junge getötet, 3 weitere schwer und mindestens 15 Personen weniger schwer verletzt, berichtete der Militärrundfunk. Die beiden Bomben explodierten im Abstand von einer halben Stunde zunächst an einer Bushaltestelle am Stadteingang und dann an einer Bushaltestelle an einer Kreuzung, die zum Stadtteil Ramot führt. Die Hauptstraßen nach Jerusalem wurden von der Polizei gesperrt. Auch der Polizeichef Kobi Sabtai eilte zum Tatort. Der scheidende Präsident Yair Lapid gab bekannt, dass er als Reaktion auf den Doppelanschlag das Sicherheitskabinett einberufen habe. Nach einer umfassenden Lagebeurteilung mit dem Minister für öffentliche Sicherheit, den israelischen Verteidigungskräften, dem internen Sicherheitsdienst Shabak und der Polizei sagte Lapid,
Wir werden diese abscheulichen Terroristen, ihre Hintermänner und diejenigen, die sie mit Waffen versorgt haben, finden. Der russische Präsident Wladimir Putin reiste gestern in die armenische Hauptstadt Jerewan, um am Gipfeltreffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit oder CSTO teilzunehmen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit innerhalb der Organisation sowie aktuelle internationale und regionale Fragen. Neben Russland und Armenien sind Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan Mitglieder der OVKS, Aserbaidschan hingegen nicht. Putin wird voraussichtlich den armenischen Premierminister Nikol Paschinjan treffen. Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov erklärte, der Staatschef werde auch Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenka haben. Vor 2 Wochen berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass bei Putins Besuch in Jerewan auch die armenisch-aserbaidschanischen Auseinandersetzungen auf der Tagesordnung stehen würden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte in Ankara, die laufende türkische Luftkampagne in Nordsyrien sei erst der Anfang und sein Land werde zum geeigneten Zeitpunkt wieder in der Region eingreifen. Erdogan, der auch Vorsitzender der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung oder AKP ist, sagte auf der Fraktionssitzung seiner Partei, die Operationen, die wir jetzt mit Flugzeugen, Kanonen und bewaffneten Drohnen durchführen, sind erst der Anfang. Ankara sei mehr denn je entschlossen, eine Sicherheitszone einzurichten, die die Verhinderung weiterer Angriffe an der türkischen Südgrenze von der Provinz Hatay bis Hakkari garantiere. Der türkische Präsident erinnerte daran, dass bei früheren Operationen bereits ein Teil dieser Zone eingerichtet wurde und versprach, den Rest schrittweise einzurichten, zum Beispiel in den Städten Tel Rifa, Manbij und Kobani. Das schottische Parlament kann ohne die Zustimmung der britischen Regierung keine eigenständigen Gesetze erlassen, um ein weiteres schottisches Unabhängigkeitsreferendum einzuberufen, so ein Urteil des britischen High Court vom Mittwoch. Die schottische Regierung hat im Sommer den obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreiches um eine Entscheidung darüber ersucht, ob die schottische Legislative ein neues Unabhängigkeitsreferendum ohne die Zustimmung der Regierung der konservativen Partei durchführen kann, die sich derzeit vehement gegen eine Wiederholung des Referendums von vor 8 Jahren wehrt. Nach dem Studium von 8000 Seiten juristischer Argumente ist das oberste Rechtsforum des Vereinigten Königreiches zu dem Schluss gekommen, dass ein neues Referendum Befugnisse berühren würde, die nach dem schottischen Autonomiegesetz dem britischen Parlament und der britischen Regierung überlassen sind. Und schließlich zum Wetter. Am Abend besteht die Möglichkeit von Regenfällen. Für morgen wird ruhiges Wetter erwartet. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -2 bis +3 Grad am Morgen und zwischen 5 und 11 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בשני פיגועים ביום רביעי בבוקר בסביבות ירושלים נהרג נער ישראלי קנדי, 3 נפצעו באורח אנוש ולפחות 15 נוספים נפצעו באורח קשה פחות, כך דיווח גל"צ. 2 מטעני חבלה התפוצצו בהפרש של חצי שעה, תחילה בתחנת אוטובוס בכניסה לעיר ולאחר מכן בעצירה בצומת המוביל לאזור המגורים רמות. הכבישים הראשיים המובילים לירושלים נסגרו על ידי המשטרה. מפקד המשטרה קובי שבתאי מיהר למקום. ראש הממשלה היוצא יאיר לפיד הודיע כי כינס את הקבינט הביטחוני בשל הפיגוע הכפול. לאחר הערכת מצב מקיפה עם השר לביטחון פנים, אמ"ן, השב"כ והמשטרה, אמר לפיד שנמצא את המחבלים השפלים הללו, את מי שעומד מאחוריהם ואת מי שסיפק להם נשק. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נסע אתמול לבירת ארמניה ירוואן כדי להשתתף בפסגת ארגון האמנה לביטחון קולקטיבי CSTO. בפגישה התמקדו המשתתפים בתחומי שיתוף פעולה מרכזיים בתוך הארגון, כמו גם בנושאים בינלאומיים ואזורים עדכניים. בנוסף לרוסיה וארמניה, ה-CSTO כולל את בלרוס, קזחסטן, קירגיסטן וטאג'יקיסטן, אך לא את אזרבייג'אן. פוטין אמור להיפגש עם ראש ממשלת ארמניה ניקול פאשיניאן. דובר הנשיא רוסיה דמיטרי פסקוב ציין כי לראש המדינה תהיה הזדמנות לדבר עם הנשיא הבלרוסי אלכסנדר לוקושנקו. לפני שבועיים דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי כי עימותים בין ארמניה לאזרבייג'אן יהיו על סדר היום של ביקור פוטין בירוואן.
נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן הצהיר באנקרה כי המערכה האווירית הטורקית הנוכחית בצפון סוריה היא רק ההתחלה, וכי ארצות תתערב שוב גם ביבשה באזור בזמן המתאים ביותר. ארדואן, שהוא גם נשיא מפלגת השלטון, הצדק והפיתוח AKP, נאם בישיבת הסיעה הפרלמנטרית של המפלגה ואמר, המבצעים שאנו עורכים כעת עם מטוסים, תותחים ומזל"טים חמושים הם רק ההתחלה. הוא הצהיר במקביל, אנקרה נחושה יותר מתמיד להקים אזור ביטחון שיהווה ערובה למניעת התקפות נוספות בגבולה הדרומי של טורקיה, ממחוז עטאי ועד להקרי. ראש המדינה הטורקי הזכיר שחלק מהרצועה הזו כבר נוצר עם הפעולות הקודמות שלהם, ולאחר מכן נשבע לבנות את החלק הנותר צד אחר צד, והביא את הערים תל ריפה, מנביג' וקובאני כדוגמאות. על פי צו בית המשפט העליון הבריטי ביום רביעי, הפרלמנט הסקוטי אינו יכול ליצור חוק בעצמו ללא הסכמת ממשלת בריטניה על קיום משאל עם נוסף לעצמאות בסקוטלנד. בקיץ ביקשה ממשלת סקוטלנד מבית המשפט העליון הבריטי להכריע אם בית המחוקקים הסקוטי יכול לחוקק את החקיקה הדרושה למשאל עם חדש לעצמאות ללא הסכמת ממשלת בריטניה השמרנית, אשר דוחה כעת בתוקף את החזרה על משאל עם שנערך לפני 8 שנים. לאחר עיון ב8,000 עמודים של טיעונים משפטיים, הפורום המשפטי הראשי הבריטי הגיע למסקנה כי משאל העם החדש ישפיע על הסמכויות שחוק האוטונומיה הסקוטית הותיר באחריות קבלת ההחלטות של הפרלמנט הבריטי ושל ממשלת בריטניה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. יש סיכוי גבוה לגשם בערב, מחר צפוי מזג אוויר רגוע. טמפרטורות חזויות ליד בין מינוס 2 מעלות ל3 מעלות בבוקר ובין 5 ל11 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.